Now I can. Мы в эфире уже, да? Да. Ага, окей. Yes. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы в эфире, и сегодня у нас очень интересный эфир, необычный. Я хочу представить вам разработчика линии Dermagenetic, магистра медицины Ангелоса Канакопулоса. Сегодня у нас будет такое вот общение. С нами медицинский переводчик Олеся Кулицкая. И мы вместе будем сегодня говорить о Dermagenetic, о новинках. И сразу скажу, что это наша первая часть, потому что мы планируем 17 июля вебинар. Я еще раз об этом расскажу, какая будет тема. И я передаю слово Ангелосу. Ангелос, please. Yes. Good afternoon to everybody. Всем добрый день. Okay. I will introduce to you today a new information about the positive and negative cosmetic products. Сегодня я вам представлю новую информацию о косметических продуктах, которые положительно или отрицательно заряжены. We will talk regarding which products damage the face, the skin, and which products are very, very beneficial to the skin. Мы будем говорить о том, какие из этих средств повреждают кожу, а какие очень полезны для кожи. We will talk about the skin physiology. Мы поговорим о физиологии кожи. We will talk about the environment, external and internal environment, and how it affects our skin. Поговорим об окружающей среде и внутренней среде организма и как они влияют на нашу кожу. And let me talk about the behavior of the skin when it is exposed to external factors. Сейчас я хочу поговорить о поведении кожи, когда она подвержена действию окружающих факторов. All of us, we know how the environment is influencing our well-being. Все мы знаем, как окружающая среда влияет на наше здоровье. All my biological and skin biological reactions and also organic biological reactions depends on our environment. Все биологические реакции, реакции в коже зависят от окружающей среды. Our environment controls and regulates everything, all biochemical reactions. Среда контролирует и регулирует все биохимические реакции. If we change the environment, our cells and our well-being will be under stress. Если мы изменим окружающую среду, наше здоровье может оказаться в состоянии стресса. And if I'm gonna be more specific, I would like to ask everybody, what is the environment that our skin react first? И чтобы говорить более узко, специфично, я бы хотела задать всем вопрос. На какую среду в первую очередь реагирует наша кожа? Есть ответы? А? One moment. Ага. Здесь небольшое запоздание идет, поэтому немножко подождать надо ответы. They hear us a bit later than we speak, so we need to wait for the answers. All right. In the meantime, I can explain, I can say that we have endogenous factors that influence our skin behavior, and we have exogenous factors that also influence my skin reaction or behavior.
Тем временем я расскажу, что у нас есть экзогенные и эндогенные факторы, которые влияют на процессы в нашей коже. У нас есть ответ, это солнечное излучение. We have the answer, it's sun exposure. Yes, of course, sun exposure is one factor. Это да, это, конечно, один из факторов. Other factors? Есть ли еще другие факторы? Стресс. Of course, stress is influence our skin. Конечно, стресс влияет на кожу. pH. pH, of course, pH of our skin, if it is not according to the physiology, influence our skin. Nutrition, питание. pH, конечно же, влияет на состояние нашей кожи, тем более, особенно если оно не соответствует физиологическому уровню. And also, what we eat, the food. Of course, what we eat influence our skin. And what else? Конечно же, питание влияет на кожу, а что еще? So. The cosmetic products that we put, does it influence our skin? Косметические средства, которые мы наносим на кожу, они влияют на нашу кожу? Yes. Of course, but nobody said that. Конечно, но никто так не ответил. Yes. The first exogenous factor that is damaging our skin is the cosmetic product that we use, because the cosmetic product is creating the environment around our microbiome and our cells. Самый первый экзогенный фактор, который влияет на кожу, это, конечно же, косметические средства, которыми мы пользуемся, потому что они создают среду для микробиома на нашей коже. And this is the first cause when we are talking about any dermatitis. This is one of the first causes when we talk about aging spots. And this is the first cause when we're talking about looseness. I mean, skin relaxation. И, конечно же, это самый первый фактор, когда мы говорим о появлении пятен на коже, рыхлости кожи и так далее, патологии, дерматита. And normally we do not blame the cosmetic products, but we blame other factors. И мы обычно по привычке не виним в этом косметические средства, а виним в этом другие факторы. For example, if we have aging spots, we blame the sun. Например, если появляются пятна на коже, мы обычно обвиняем солнце. Is it a real cause, or is it the real cause that the sun is causing aging spots? Но это ли реальная причина? Действительно ли солнце приводит к появлению пятен на коже? Нет. Нет. The sun is not the cause of the aging spots. The interaction of the sun with the cosmetic we put every day. На самом деле не солнце есть причиной, а взаимодействие солнечных лучей с косметическими средствами, которые мы наносим каждый день. Is causing the problem. Это на самом деле приводит к проблемам. The sun is very, very beneficial to us, and we must be exposed to the sun. Солнце полезно на самом деле для нас, и мы должны быть под солнечными лучами. Of course, we should not be exposed too much in the sun. Конечно, не нужно слишком долго находиться на солнце. If it is
too much, if we are exposed too much in the sun, or if we are not exposed at all at the sun, both create a big problem to the skin. Если мы находимся на солнце слишком долго или вообще не находимся на солнце, обе эти ситуации одинаково плохо влияют на кожу. А какое количество времени рекомендует Ангелос находиться на солнце? What is the best time to be exposed to the sun? How long? Okay, the best time to be exposed to the sun in order to obtain the vitamin D, it is between 12 to 3. Чтобы получать витамин D, самое лучшее время для нахождения на солнце это с 12 часов дня до 3 часов. It looks strange, but this is the best time when we want to obtain the best vitamin D formation in our body. Это странно, но это лучшее время, чтобы повлиять на формирование витамина D в нашем организме. А как же повреждения? And what about the damage of skin? Of course, we know that if we are exposed to the sun between 1 and 3 or 4 or between 12 and 3, the sun is damaging the skin. Of course, we know this. Конечно, при этом мы знаем, что когда мы находимся на солнце с 12 до 3-4 часов дня, конечно же, солнце повреждает кожу. So, what do we recommend for the patients that they lack vitamin D? These patients should be exposed to the sun between 12 and 3, but the time is very, very important. How long they should be exposed to the sun. Поэтому что мы рекомендуем пациентам с недостатком витамина D? Мы так и говорим, что они должны находиться на солнце в промежуток времени с 12 до 3, но очень важно, какой длительности будет этот промежуток времени. And of course the time depends on the phototype. И это время, конечно, будет зависеть от фототипа. So there is no actually specific time. All depends on the phototype of the patient. Поэтому нельзя назвать специфически четкое время, все будет зависеть от фототипа. And let me talk about the phototypes. If it is 1 to 2, the time of the exposure, initial time of the exposure should be between 15 to 20 minutes. Если это фототип 1 или 2, время нахождения на солнце должно быть от 15 до 20 минут. And gradually, this patient can increase the length of staying into the sun without any sun protection. И постепенно эти люди могут увеличивать время пребывания на солнце даже без защитных средств от солнца. Of course, these patients, in order to increase the vitamin D formation, they should apply a positive charge cream in order to enhance the membrane, the cellular membrane, because the absorption or the delivery of vitamin D depends on how healthy the skin cell is. И для того, чтобы усилить формирование витамина D, такие пациенты должны также наносить положительно заряженный крем на кожу, для того, чтобы усилить клеточные мембраны, потому что эффект будет зависеть от того, насколько сильна сама клетка и клеточная мембрана. And of course, the phototype 3 can stay a bit longer, or 4 can stay up to 1 hour or 2 hours without any sun protection.
Конечно, фототипы 3 и 4 могут находиться на Солнце гораздо дольше, например, 4-й фототип до часа, даже до 2 часов без защиты от Солнца. And this initial time can be prolonged gradually in order to have 1 or 2 or 3 hours sun exposure without sun protection in order to convert the vitamin D. И это изначальное время может быть постепенно увеличено до 2-3 часов, чтобы без защитных средств, чтобы способствовать формированию витамина D. For the people, they don't have a problem with vitamin D. Для людей, у которых нет проблем с витамином D. Okay, for the people that don't have a vitamin D problem, of course, we suggest not be exposed during this time. Мы рекомендуем, конечно, не находиться на солнце в течение этого времени. This is something we generally say that these hours should be, we should avoid being sun exposed. И для таких людей мы, конечно, говорим, что стоит избегать нахождения на солнце как раз в эти часы. And generally speaking, if you don't have the vitamin D problem, avoid these hours of sun exposure, extensive sun exposure. То есть, если у вас нет проблем с витамином D, лучше избегать этих часов дневных нахождения на солнце. Remember that the vitamin D is important, and the vitamin D conversion depends on the phototype. The darker phototypes, they cannot convert effectively the vitamin D because they have the natural sun protection. И помните, что витамин D очень важен, и его превращение зависит также от фототипа. Фототипы с темной кожей, они не имеют тех механизмов превращения витамина D, потому что у них есть естественная защита от солнца. So the nature has created all in balance. So the phototypes, the phototypes 3 and 4 and 5, they convert less vitamin D because they are dark phototypes, and the most people they need to convert the vitamin D is the phototype 1 and 2. Otherwise, they will develop, and that is one of the factors they develop psychological problems because of the non-conversion of the vitamin D, because we know the lack of the vitamin D may create psychological problems. Природа создала таким образом все, что все находится в балансе. И фототипы 3, 4 и 5, которые темные фототипы, они не владеют таким механизмом перерабатывания, превращения витамина D. А на самом деле люди, кому нужен этот механизм больше, это фототип 1 и 2, как раз, чтобы не было у них недостаточности витамина D. И они подвержены наибольше этой недостаточности. И сейчас мы даже знаем, что недостаточность витамина D может привести к психологическим проблемам. And now, when it comes to the vitamin D conversion, the skincare product that we use is responsible for the conversion, for the regular function of our skin cell and the conversion of the sunlight into the vitamin D. И сейчас мы можем сказать, что косметические средства, которые мы наносим, они должны обеспечивать нормальную работу клеток, и благодаря этому превращение солнечного света в формирование витамина D. So if we don't use the proper sunblock, if we don't use the proper cream, this is the first cause of non-conversion of the vitamin D into our body from the sun rays.
И если мы не используем правильные кремы и правильные защитные средства, это причина номер один, почему не солнечные лучи не дают выработки витамина D в организме. I will bring another example. Я приведу другой пример. Someone has melasma. Например, есть у пациента мелазма. And every day the patient wears the sunblock. И каждый день этот пациент наносит защиту от солнца. Is it good or not? Это для него хорошо или нет? If you have melasma, is it good to wear every day sunblock? Yes or not? Если есть мелазма, хорошо ли, правильно ли наносить защитное средство от солнца каждый день? Разные ответы. Да, нет. There are different answers, yes or no. Tell me the different answers. Yes, some say yes, some say no. Who says yes? Кто говорит да? Different people. Okay. The answer yes is wrong. Ответ да неправильный. Okay. When we have melasma problem, we should not wear every day sunblock. Если есть мелазма, не следует каждый день наносить защиту от солнца. And the most of you have seen patients wearing every day sunblock, and the melasma doesn't disappear, or there is no any improvement. И многие из вас видели пациентов, которые наносят постоянно защиту от солнца, а мелазма становится еще хуже или просто не наступает улучшение. And if you see this, why? What is the problem? И какая проблема в этом случае, когда вы видите такой результат? The problem is that the cause of the melasma is still there. Проблема в том, что причина мелазмы все еще присутствует. And if you don't treat the cause, the sunblock is never gonna work. А если вы не лечите причину, защитное средство никогда так и не сработает. And the sunblock makes the things worse. А сделает еще хуже. Why the sunblock makes the things worse? Почему защита от солнца ухудшит ситуацию? Because the sunblock denaturates the natural defense system that we have, which is melanocytes. Потому что он разрушает естественный защитный механизм кожи, это меланоциты. So in this case, the sunblock products make the things worse. Поэтому именно в этом случае средства защитные от солнца сделают еще хуже. And that's why you don't see an improvement of the melasma when you wear sunblock. И поэтому вы не увидите никакого улучшения, если при мелазме наносить средства от солнца. And specifically, when you forget sometime to wear the sunblock, если вы иногда забудете нанести защиту от солнца, the melasma is becoming very, very bad. ситуация станет с мелазмой очень плохой. The same applies with the aging spots. То же самое касается пятен старения. Because a lot of patients, they come to the clinics with the aging spots wearing sunblocks. Многие пациенты приходят в клиники с пятнами старения, при этом с нанесенной защитой от солнца. And they tell us, I have aging spots, but I'm wearing more and more sunblock, and the aging spots are becoming worse. И рассказывают, что я использую все больше и больше защиты от солнца, а пятна становятся еще хуже.
Why? The sun is becoming worse? Почему? Солнце становится сильнее? No. The sunblock is damaging the skin, not the sun. Не солнце повреждает кожу, а защита от солнца. Or the cosmetics that you put on your skin is damaging the skin, not the sun. И косметические средства, которые вы наносите, повреждают кожу, но не солнце. Если мы заговорили уже за эту тему, то пусть Ангелос нам расскажет, как правильно, с какими продуктами использовать SPF для того, чтобы был результат при мелазме, продуктами Dermagenetic. Can you say a bit more about this? How it is correctly to use products with SPF, Dermagenetic products, in patients with melasma, for example? Okay, melasma is a problem with two causes. Мелазма – это проблема, которая имеет две причины. One cause is the overexposed to the sun. Первая причина – это слишком длительное нахождение на солнце. And the second cause is the endogenous factors that influence my skin immune system. А вторая причина – это эндогенные факторы, которые влияют на иммунную систему кожи. So melasma is coming first from my body immunity. Мелазма возникает в первую очередь из-за иммунной системы организма. And if I have a low immune system and I'm overexposed to the sun, of course, the melanocytes, which are my defense system, will react. И если в организме слабая иммунная система и при этом слишком долгое нахождение на солнце, конечно, меланоциты, которые есть естественной защитой, они среагируют. And this immune system is even suppressed if I don't use the correct skincare product that suppress the immune system topically in the skin. Иммунная система будет еще более ослабевать, если мы пользуемся неправильными средствами для кожи, и она будет слабеть на коже поверхностно. And now we will talk about dermagenetic products that they enhance the immunity, the skin immunity. Сейчас мы поговорим о средствах Dermagenetic, которые усилят иммунитет кожи. Which must be the characteristics of the skincare products that they increase the immunity? Какие должны быть характеристики у средства, которое повышает иммунитет? Do you know? Правильный, Паш. Вы знаете? I know. The polarity. Это The polarity of the product, the pH of the product. Это полярность средства и pH средства. The polarity and the pH of the product shows whether the product is beneficial or the product is damaging the skin. Полярность и pH средства показывает нам, это средство полезно или оно повреждает кожу. The cell it is reacting like a battery. Клетка реагирует как батарейка. Actually, the cell is a rechargeable battery. По сути, клетка и есть перезаряжаемой батарейкой. Our body is a rechargeable battery. И весь наш организм есть такой перезаряжаемой батарейкой. We get energy and we consume energy because we produce. Мы получаем энергию и потребляем ее. And this energy is coming from the food and from the nature and from the activities. And of course, we consume energy in order to survive, to metabolize this energy
and use this energy for survival. Энергия к нам поступает из питания, из физической активности, от природы. Конечно, мы ее потребляем и используем для нашего выживания. So the skincare product must give energy to the cell to survive, not take energy from the cell. Средства для кожи должны давать клеткам энергию, а не наоборот забирать энергию. And which cosmetic products give energy, and which cosmetic products take energy from the skin? А какие же косметические средства доставляют энергию клеткам, а какие забирают энергию клеток? The cosmetic products that they give energy to the cell must be positive charged. Средства, которые дают энергию клеткам, должны быть положительно заряжены. That means the polarity must be plus. Это означает, что полярность должна быть плюс. Why? Почему? Because our skin cell polarity is positive. Потому что полярность наших клеток положительная. That means it is acidic. Это означает, что там кислая среда. So the Dermagenetic products are made for giving energy to the cell because the most of them, according to the protocol, are positive charged. И средства Dermagenetic сделаны таким образом, чтобы давать энергию клеткам, потому что большинство из них положительно заряжены. A lot of products are advertised by the companies as neutral. Многие средства преподносятся в рекламе компаниями как нейтральные. And the most of the products are advertised as neutral. Большинство продуктов есть нейтральными, и в рекламе мы это видим. What is the meaning of neutral? А что значит нейтральный? The meaning of neutral means no metabolic reaction. Нейтральный означает отсутствие метаболических реакций. That means not negative, not positive. That means no energy. Это значит не положительный, не отрицательный, вообще нет энергии. Correct or not? Так или нет? Correct. So positive products, are they effective? Поэтому положительно заряженные средства эффективны. Это вопрос, эффективные или положительно заряженные средства. Если они правильный pH, то, конечно, они эффективны. It depends on pH. If the pH is wrong, they will be not effective. Sorry, if the pH is? If the pH is wrong, not physiological, they will be not effective. If the solution, if the skin pH is 1, of course, No one. Он не услышит. Если... Not wrong, not normal, not 1, but wrong pH. Of course. Incorrect. If you have, let's say, pH 10, if the skin is pH 10, of course, the pH 7, which is neutral, is going to be very beneficial. Такой пример. Если pH на коже 10, и мы используем нейтральный крем, у которого pH 7, конечно, такой крем будет эффективен для кожи. But if the pH is acidic, the neutral product is damaging. Но если pH кожи кислый, и мы используем нейтральное средство, оно будет повреждать кожу. Because our skin, it is pH acidic. Потому что pH нашей кожи кислый. And must stay acidic. И должен оставаться кислым. So the products of the pH 7 neutral
Do they damage the skin? Поэтому вопрос, средства с нейтральным pH, они повреждают кожу или нет? Of course, they damage the skin, Конечно, повреждают кожу. and one of the reason of aging spots is that we use neutral skin care products, that they alter the physiological pH of our skin. Также одной из причин появления пятен старения может быть использование средств с нейтральным pH, потому что они нарушают физиологический pH кожи. And this product changes the polarity of my skin. И эти средства также меняют полярность кожи. That means they steal energy from my skin. Это значит, что они крадут энергию у кожи. And of course, because the environment influence my skin health, if the product creates environment which is neutral, of course, is damaging my skin because all the biochemical reactions depends on the environment. И, конечно, если крем создадит нейтральную среду на коже, кожа будет повреждаться, потому что все биохимические процессы нарушатся. Биохимические процессы зависят от среды. The same way as I eat the food which is acidic. Точно так же, если бы мы ели еду, которая имеет кислую среду. If I eat acidic food, because this acidic food takes a lot of energy from my body, I feel tired. Такая еда будет забирать энергию нашего организма, и мы будем себя чувствовать уставшими. The same thing. То же самое и на коже. When you will see the results of such a damage. Когда вы увидите результат такого повреждения? Через несколько лет. Several years after. Several years after. Like you smoke. Как, например, когда вы курите. And you see the results of smoking several years after. Вы увидите результат курения только через несколько лет. Зависит от внутренней энергии. It depends on the internal energy of the body. Because they lower the immunity, because they steal energy. Потому что эти все вещества понижают иммунитет из-за того, что они забирают энергию. The cream that you apply on the skin is stealing energy from your skin, and the skin cannot resist to the exogenous factors. И точно так же кремы, которые забирают энергию вашей кожи, и после этого кожа не может противостоять экзогенным факторам. And normally, exogenous factor is not the sun, it's the environment which is polluted, and not the sun. И обычно экзогенные факторы это будет не солнце, а загрязненная окружающая среда. If the environment is polluted, the sun is making worse because the sun is delivering a lot of electrons. И если среда загрязнена, солнце еще более ухудшит ситуацию, потому что оно доставляет электроны. And what we should do, what products we should use? И что в этом случае нужно использовать? We should use the products that the pH is balanced. Мы должны использовать средства, в которых сбалансированный pH. And the therapies, the mesotherapies we do should be also pH controlled. А мезотерапия, которую мы проводим, также должна быть контролируема по pH. And that's why the peelings, they have acidic pH, and the peelings is the best treatment for such a skin. И поэтому пилинги имеют кислый pH, и пилинги будут наилучшим лечением для такой кожи. And
If you use the peeling every month, is it enough? Если вы будете использовать пилинг каждый месяц, будет ли этого достаточно? Нет. Of course it's not enough. Конечно, этого недостаточно. When you use the peeling or mesotherapy, you have to use the proper cosmetic products every day in order to give energy to recover. Когда вы используете мезотерапию или пилинги, вам также следует использовать каждый день правильные продукты, чтобы давать клеткам энергию, чтобы они восстанавливались. Because if you every day you use the product that is stealing energy, then the results of the peeling or the therapy will not be effective. Потому что если вы каждый день используете средства, которые забирают энергию клеток, действие мезотерапии или другого лечения будет неэффективным. And that's why I always recommend, and that's why we produce only products that give energy to the cell. They are positive charged. И поэтому мы производим и рекомендуем только средства, которые дают энергию, то есть которые положительно заряжены. And we can go now product by product in order to see how we charge the products and which one are very negative, very positive charge, and which one are mild positive charge. Because positive charge can be plus 160 millivolts or plus 50 millivolts. Big difference. И сейчас мы пройдемся по всем средствам, посмотрим, какие из них сильно положительно заряженные, а какие умеренно заряженные, потому что положительный заряд может быть от 160 милливольт, например, а может быть 50 милливольт, это большая разница. У нас не так много времени, и я предлагаю, может быть, оставить эту информацию на вебинар, который пройдет 17 июля в 11:00. У нас буквально 10 минут, потому что мы не впишемся в рамки прямого эфира. Вот. И сейчас о чем-то другом дополнить, а эту информацию интересную и вкусную оставить на следующий раз. So Yulia says that we don't have much time. It's like 10 minutes left because we need to stay in live and we have just 10 minutes. And maybe we can leave this interesting information for the next webinar, which will be 17th of July. And now maybe you can talk about something short and add some another information. All right, then let me talk about the new products we have now for Dermagenetic line. Хорошо, тогда сейчас я вам расскажу о новых продуктах, которые у нас появились в линейке Dermagenetic. Okay. So the product, can you hear me? Yes. Yes. Very good. So we have new products now at Dermagenetic line. The first one is tranexamic acid. У нас есть несколько новых продуктов. Первый, я думаю, Юля лучше скажет название. Транексамовая кислота. Да. Okay, the tranexamic acid is one of the active ingredients that we use to control aging spots and melasma. Это один из активных ингредиентов, который мы используем для контроля мелазмы и пятен старения. And this product is at the specific pH that is going to be bioavailable to the skin and to the cell. И это средство имеет специфическое pH, которое подходит биологическим процессам клеток и кожи. The bioavailability, you know that the bioavailability of the product, whether it is bad or good or beneficial to the skin, depends on the pH. То, насколько продукт хороший для кожи или вреден для кожи, вы знаете, что зависит от pH. We're gonna have
another very effective antioxidant product, which is called glutase. It is a combination glutathione and vitamin C, L-ascorbic acid, in lyophilized powder. Также у нас будет скоро новый продукт. Глутатион и витамин С. Да, глутатион и витамин С, это L-аскорбиновая кислота. And this product is also as a strong antioxidant, also for whitening and also for melasma, aging spots, but not only for this. For immune system. Сильный антиоксидант, можно использовать для мелазмы, пятен старения, для отбеливания кожи, но не только для этого. We have the new Filic cream. Также у нас есть новый крем Филик. The new Filic cream is a specific cream that you can individualize for every individual personal skin problem that the patient has according to his face analysis or genetic profile. Это совершенно особенный крем, он поможет вам индивидуализировать лечение, то есть под специфическую проблему каждого отдельного пациента, согласно его проблеме, согласно его анализу лица. We have two kinds of environments. У нас есть два вида среды. The environment of our skin and the environment that we live. И окружающая среда, в которой мы живем. And the environment that we live is full of microbia, bacteria and viruses. И окружающая среда наполнена бактериями и вирусами. The viruses is a part of our life. Вирусы – это часть нашей жизни. When we are bad to the environment, the viruses are becoming also bad to us. Когда мы плохо относимся к среде, вирусы также начинают на нас плохо действовать. And then we have created a new product, a cleansing gel. Поэтому мы создали новый продукт, очищающий гель. And this cleansing gel is a long-active protective product. И это длительно действующее защитное средство. Because it creates an antivirus environment that the virus cannot live in this environment. Потому что оно создает антивирусную среду, в которой вирусы жить не могут. And in other words, it is a very positive charge, and we know that the virus cannot live in the very positive charge environment, and it dies when it touches our skin, trying to enter into our body. Другими словами, это средство очень сильно положительно заряжено, и мы знаем, что вирусы не могут жить в положительно заряженной среде, поэтому когда они пытаются проникнуть через кожу наш организм, они попадают в положительную среду и умирают. Can you create the same environment with a product? Можно ли создать такую среду специальным средством? Yes, you can. Конечно. You can, because you can have the Filic cream that you can change the pH of this cream according to the additive you put, according to the pH of your skin, or according to the pH of the individual patient. Вы можете это сделать, если возьмете крем Филик и будете в нем менять pH в зависимости от того, какой компонент вы будете добавлять в него и какой вам нужен pH на коже пациента. And because of this cream can change the pH because of whatever we add into the product and shake it, then
I can regulate all the skin reactions, and I can personalize the treatment according to the skin problem that I have. Благодаря тому, что мы можем менять pH этого крема в зависимости от дополнительных веществ, которые мы в него добавляем, мы можем регулировать pH кожи и создавать персонализированное лечение для каждого пациента в зависимости от того, какая у него есть проблема. Now we are going to talk about the future skincare treatments. Сейчас мы поговорим о будущем лечения кожи и ухода за кожей. The skincare treatments must be personalized according to the pH of the skin. Уход за кожей должен быть персонализирован в зависимости от pH кожи. Or according to the genetic predisposition that I have, depending on my phototype. If I have a phototype 1, 2, different treatment. If I have phototype 3 and 4, different treatment. И также согласно генетической предрасположенности, например, если фототип 1 или 2, это будет одно лечение, 3 или 4, это совсем другое лечение. So we must know that the skin is our positive charge, and we should give only positive charge cosmetic products. Поэтому нужно запомнить, что наша кожа положительно заряжена, и следует наносить только положительно заряженные средства. Mild positive charge sun care products like Dermagenetic. Также умеренно положительно заряженные средства защиты от солнца, как Dermagenetic. Not neutral. Но не нейтральные. No alkalic. Не щелочные. Because the neutral and alkalic, they take energy from our skin. Потому что нейтральные и щелочные забирают энергию наших клеток. And they damage the skin. И повреждают кожу. So in conclusion, sun is very beneficial. В заключение хочу сказать, что солнце очень полезно. It doesn't damage the skin. Оно не повреждает кожу. Of course, we are burned if we are overexposed to the sun. Конечно, если мы слишком много будем находиться на солнце, мы обгорим. Same way, if we eat too much, our body is burned. The same way. Точно так же, как когда мы едим слишком много, наш организм обжигается изнутри. Of course, we are lucky because our body, our cells, they have adaptive mechanisms. Конечно, наш организм имеет адаптивные механизмы, в этом нам повезло. But for how long? Но как надолго их хватит? That's why, if you treat your body stealing energy, the bad news will come after 5, 6, 10 years. Поэтому, если вы лечите свой организм средствами, которые забирают энергию, то к вам через 5, 6, 10 лет придут плохие новости. If you treat your skin with the bad products, the results, the first sign of the damage will not be today, will appear 3, 4, 5, 10 years later. Если вы используете неправильные средства для кожи, также вы не увидите плохой результат прямо сегодня. Вы увидите его через 5, 6, 10 и более лет. Just to mention that someone is putting cream every day. And after 10 years, he sees or she sees aging spots. Например, кто-нибудь, пациент, наносит крем каждый день, а через 10 лет она видит пятна старения на коже. Of course, he will blame the sun. Конечно, вы будете обвинять солнце при этом. Wrong. Но это неправильно.
the cosmetic product that he's putting every year for 5-10 years is the cause of these aging spots, not the sun. А настоящая причина этих пятен – это косметическое средство, которое наносилось на протяжении 5 или 10 лет, но не солнце. So be very careful what you eat and what you put on your skin, because the food of the skin is the cosmetic product. Поэтому будьте очень внимательны к тому, что вы едите, и к тому, что вы наносите на кожу, потому что средства, которые вы наносите на кожу, это еда для клеток. So I'm ready now for questions. Yes. Есть вопрос. Ты видишь его, Олеся? В чате, да, вопрос? Да, да. So the question is, do you plan to product more Ангелос SPF 70+, due to increased sun activity? No? Нет. It is wrong. You have to remember physiology. If I stop moving my hands, after my hands, what will happen after 1 month? Сейчас ответ на вопрос, который в чате про SPF 70+. Ангелос говорит, что не выпускать такое средство будет неправильным, потому что давайте вспомним физиологию и подумаем, если мы будем долгое время не двигать рукой совсем, что произойдет? Рука высохнет. My hand will have atrophy. Будет атрофия. Yes. So the same way, if I put 70 or 100 SPF, what will happen to melanocyte? То же самое с кожей. Что произойдет с меланоцитами, если мы будем наносить SPF 70 или 100? Атрофия. Они атрофируются. Physiology. Это физиология. So, what you see in the most of the supermarkets and beauty shops is completely wrong. Поэтому то, что вы видите в большинстве салонов и магазинов, это абсолютно неправильно. SPF 70 and SPF 100, it is illusion and very dangerous. SPF 70 или SPF 100 – это иллюзия, не очень опасная. That's why in Europe, the health authorities, they are forbidden to have products more than 50. Поэтому в Европе авторитеты здравоохранения запрещают производить продукты с SPF более 50. Respecting the physiology, because the melanocyte must be exposed to the sun in order to have mild stimulation. Потому что по физиологии меланоциты должны быть подвержены действию солнца, чтобы была умеренная их стимуляция. If you denaturate this natural ability of the melanocyte, we have dangerous diseases. Если вы нарушите эту естественную способность меланоцитов, будут возникать очень опасные заболевания. У нас есть еще вопросы? Угу. Вопросов больше у нас нет пока. There are no more questions anymore. Ну что, мы сегодня поговорили об очень такой неожиданной теме, но самое главное, что осталась очень интересная тема на вебинар, который пройдет 17 июля. 16 июля, извините, пожалуйста. 16 июля в 11:00 мы поговорим
о заряженных продуктах, о положительно заряженных продуктах, positive charge, да, и поговорим о pH, поговорим о новых продуктах более подробно с Ангелосом, поэтому мы приглашаем вас на этот вебинар, узнавайте больше у ваших менеджеров, о ваших регионах. Напомню, у нас 14 регионов, вы сможете обратиться в тот, который нам удобно. А я еще попрошу немножко рассказать Ангелоса, о чем он будет говорить на вебинаре. Так, кратко. Angelos, can you briefly say what you will talk about in the next webinar in July? Okay, and the next seminar is going to be about the electrolytes and how the electrolytes influence my skin health. На следующем вебинаре я расскажу об электролитах и как они влияют на здоровье кожи. The role of peelings and the electrolytes. Роль пилингов и электролитов. The role of peelings into the microbiome. О роли пилингов и влиянии на микробиом. And how we obtain the maximum energy to my skin cells, my skin batteries. И также, как мы можем дать максимальное количество энергии нашим клеткам кожи, батарейкам кожи. Remember the skin, the cell, and my skin cell is a battery, rechargeable battery. I have to recharge every day. Не забывайте, что клетки это клетки кожи, это перезаряжаемые батарейки, которые нужно заряжать каждый день. And what is the recharge? А как их перезаряжать? The product I put in my skin. С помощью средств, которые мы наносим на кожу. And the therapy I do in my skin that gives energy, not still energy. И с помощью лечения, которое мы делаем на коже, которое дает энергию, но не забирает энергию. All this depends on the electrolyte. Все это зависит от электролитов. The polarity of my skin cell. И полярность наших клеток будет также от этого зависеть. We have a lot of web seminars. У нас есть много вебинаров. Attend the seminars and you will understand why Dermagenetic is totally different than any other company in the world. Принимайте в них участие, и вы поймете, почему Dermagenetic абсолютно отличается от других компаний в мире. Коллеги, я приглашаю вас на этот вебинар, потому что я думаю, что вы еще глубже узнаете Dermagenetic, узнаете его еще с одной стороны, погрузитесь в это достаточно глубоко вместе с Ангелосом. Я думаю, это будет очень интересно и увлекательно. Узнать еще больше о жизни клетки. Окей. Ангелос, спасибо большое за сегодняшнее ваше время. Было очень интересно, как всегда, и неожиданно. Собирались говорить об одном, поговорили о другом. И я жду с нетерпением нашей встречи 16 июля. Angelos, thank you very much for your time. It was surprisingly interesting, and surprisingly we talk about another topic, not what we thought, but it was very interesting, and we wait for our next meeting in July. Okay, спасибо to all of you. See you again soon in July. See you again. Спасибо всем, увидимся в июле. Все, bye-bye. Bye-bye, thank you. Выключаем. Угу. Все, можно выключаться? Сейчас. Мы заканчиваем эфир. Все, спасибо всем большое. До новых встреч на вебинаре 16 июля. Регистрируйтесь, пожалуйста, на этот вебинар. Я думаю, что будет очень интересно и, как всегда, познавательно от Ангелоса. Всем хорошего вечера, всем до свидания.